Hello, good afternoon. May I audible? Hello, may I audible? Yes, sir, you are Yes, sir. Okay. Screen is visible? Screen is visible to all? Yes, sir. Visible. Okay. Okay. Before starting this lecture, तुमचा एक मित्र आणि माझा एक विद्यार्थी वल्लभ, राईट? त्याला आपण सगळेजण एक एक मिनिट श्रद्धांजली वाहूया. कारण बऱ्यापैकी तुमच्या बरोबर एक 2 वर्ष त्यांनी व्यतीत केलेली असतील, राईट? त्याच्या आत्म्यात शांती मिळो एवढी परमेश्वर पांडुरंग चरणी प्रार्थना करूया. आणि एक 5 ते 10 सेकंदासाठी सगळेजण त्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहूयात. एक 5 ते 10 सेकंदासाठी आपण शांत राहूयात. ओके, थँक्यू. ईश्वर त्यांच्या पालकांना, आई वडिलांना ह्यातून सावरण्याची शक्ती देऊ ही देवाच्या चरणी प्रार्थना करूयात. आणि प्रत्येक जण आपापल्या परीने करोनाची सिच्युएशन असो किंवा कुठली काय योग्य ती काळजी घेणं ही गरजेची आहे, राईट? त्यानंतर आज शिक्षक दिनाच्या तुम्हाला शुभेच्छा. कारण शिकायला काय, निसर्ग हा सगळ्यात मोठा गुरु. त्यानंतर प्रत्येक जण आयुष्यात भेटणारा हा एक काहीतरी वेगळा संदेश किंवा वेगळी माहिती देतो. त्याचे तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. नाव we will start with the remaining part of our chapter, that is the flow control valve. We will start with the flow control valve. In last lecture, I think we have covered the pressure control valve, right? May I audible? ऐकू येते? In pressure control valve, we discuss or study different types of the pressure relief valve. It may be directly operated and pilot operated. Pressure reducing valve, sequencing valve, unloading valve, and counterbalance valve. This is the pressure relief valve. It is always in closed position. It limits the pressure of the overall system. This is the diagram of pilot operated. This dotted line, it will show the pilot signal sensation. Then pressure reducing valve to maintain the pressure in another or second branch of the system. It is always in open position. Then sequence valve, it will help to carry out the different pneumatic operations in pneumatic circuit with a proper sequence, with a due care that whenever one of the operation is to be completed, after that second operation is to be started. Counterbalance valve, it will be used to hold the load for some time, like a lifting trolley, right? Unloading valve, it is as like act as a
relief valve. Then we see the different types of the valve with its function. This chart it will indicate, give the insight regarding the functions of different pressure control valve. Now, the one short part it is remaining from the pneumatic control valve. Up till now we have covered direction control valve, then pressure control valve, now flow control valve, right? In pneumatics, the flow control valve it will be shown by this symbol. If it is adjustable variable, then it will be shown by this arrow, inclined arrow, right? Flow control valve it is mainly used to control the air flow rate in a system according to the requirement of the system or according to the design of the system. फ्लो कंट्रोल वॉल्व कशासाठी पाहिजेत आपल्याला की एअरचा मास फ्लो रेट कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला फ्लो कंट्रोल वॉल्व पाहिजे. किती अमाऊंट ऑफ एअर ही आपल्याला त्या न्यूमॅटिक सर्किट मधून पास करायची इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन और स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन. मग ते ऍप्लिकेशन परफॉर्म करताना एवढी मास फ्लो रेटची आणि एवढ्या प्रेशरची एअर आपल्याला पाहिजे. आता प्रेशर रेग्युलेट करायचं काम प्रेशर रेग्युलेटर वॉल्व करतोय, पण मास फ्लो रेट रेग्युलेट करायचं काम कोण करणार आहे? हा फ्लो कंट्रोल वॉल्व करणार आहे. आणि ही केवढ्या मास फ्लो रेटची एअर पाठवेल की जी त्या स्पेसिफिक ऍक्च्युएटरला मूव्ह करण्यासाठी एक डिझाईन प्रेशर किंवा डिझाईन मास फ्लो रेट असेल तेवढ्या मास फ्लो रेटची एअर पाठवायचं काम हा फ्लो कंट्रोल वॉल्व करेल. The flow rate is controlled by the throttling or the diverting. Means this is the two methods by which we can control the flow rate. First one, that is the throttling, and second one, bypass or diverting. Throttling means using the orifice, throttle valve, etc. Throttling is nothing but the reducing the pressure or reducing the amount of air passing into this. Right. So throttling process is to be carried out by using the devices like the throttle valve, orifice, venturi, right? And diverting means bypassing it to the reservoir or atmosphere using the flow control valve. Means in case of a flow control valve, we can control the flow rate by throttling, which is used different type of the devices such as orifice and throttle valve. And second method of controlling the flow rate, that is the diverting. Diverting is nothing but the bypassing that air to the atmosphere or storage tank, right? Where receiver is as a storage tank. Otherwise, we are using the air as a working medium, so there will be no problem to escape the atmosphere. So this is the diagram of any flow control valve. This will be inlet, this will be the outlet, right? And this will be the adjusting screw. This is the valve. It will be rest on this valve seat, right? Now it is in closed position. It does not allow the compressed air in this direction. We are adjusting the pressure on air, or we are adjusting the mass flow rate. Now we are dealing with the flow control valve. Then we must have to consider the word mass flow rate, right? Mass flow rate. एअर मास फ्लो रेट ऍडजस्ट करणार आपण ह्या स्प्रिंगच्या साहाय्याने. हा स्क्रू जेवढा ओपन आणि क्लोज कराल अकॉर्डिंगली वी आर कंट्रोलिंग द मास फ्लो रेट ऑफ द एअर. सिम्बॉलिकली इट विल बी शोन बाय दिस सिम्बॉल, राइट? So this is the flow control valve, right? It is used in a pneumatics in order to control the flow. There are two types of the valves that we have studied in hydraulics. That is a control valve. It is related to the pressure. Second, pressure compensated, and third, pressure. If you are dealing with a non-compensated flow control valve, see here. This is the orifice, right? It will be shown by this symbol, right? In such kind of the valve, pressure, velocity, and flow rate, it will may vary. It will be get varied. But
The orifice throttle valve, as like these valves, are used to control the flow rate. Means in non-compensated flow control valve, non-compensated flow control valve मध्ये आपण प्रेशर व्हेरी करू शकता, वेलॉसिटी व्हेरी करू शकता किंवा फ्लो रेट व्हेरी करू शकता. यापैकी कुठलाही पॅरामीटर याच्यामध्ये अजिबात कॉन्स्टंट नसणार आहे. You may use the orifice or throttle valve in order to control the flow rate of the air. This is the orifice control flow control valve, and it will be symbolically shown by this diagram. Okay, just you mark the heading, that is the flow control valve. Write its description, draw the diagram along with its symbol. Is it over? झाले का? Now, the type of the flow control valve are non-compensated flow control valve. Its screen is visible.
Yes, sir. Okay. In non-compensated flow control valve, we cannot make the constant such parameter like a pressure. We cannot make the pressure as a constant, velocity as a constant, and flow rate as a constant.
हॅलो, हॅलो. येस सर. ओके, लाईट गेली होती कॉलेजमधली, नेट कनेक्शन बंद पडलं, त्याच्यानं सांगितल्यामुळे लक्षात आलं. ओके, चालेल. दिस इज द सर्टन हॅलो, मी ऑडिबल? आवाज ऐकू येतोय? हा सर. हे डायग्राम समजले ना? निडल वॉल, ग्लोब वॉल, गेट वॉल. हॅलो, नाही सर, ते लेफ्ट चालतात. बर बर, ठीक आहे. आय एम रिपीटिंग ऑल. दिस इज द diagram. There are certain types of the non-compensated flow control wall. There we may use the needle throttle type wall, globe wall, gate wall. Right? आता निडल थ्रॉटल वॉल मध्ये काय पहा, हा वॉलचा फ्रंटचा जो पार्ट आहे हा निडल सारखा आहे. राईट? आणि हे वॉल सीट आहे, हॅचिंग लाईन दाखवलेलं आहे आणि त्याचं हे ओपनिंग आहे. राईट? We can adjust the movement of this wall, needle type wall, forward and backward. Accordingly, it will control the flow passage for the air. Right? हा जसा पुढे येईल तसा हा फ्लो, तसा passage of flow for the flow it will be increases. Same globe type wall मध्ये, this is the globe, this shape, hatching shape. इकडून एअर येईल तुमची कॉम्प्रेस्ड एअर आणि इकडून बाहेर जायला पाहिजे. आणि इथलं एअरचा मास फ्लो रेट कंट्रोल करण्यासाठी हा ग्लोब आपल्याला मूव्ह करावा लागणार आहे. अँड द मुवमेंट ऑफ दिस ग्लोब इट विल बी कॅरीड आउट बाय युझिंग दिस स्क्रू, ऍडजस्टेबल स्क्रू. By tightening the screw, we can move the globe in downward direction. It will be restricting the flow path. इथला फ्लो पाथ बंद होणार आहे, हा जसा ग्लोब खाली येईल तसा. आणि जसा हा ग्लोब वरती जाईल, लूज करत जाल तुम्ही हा स्क्रू, तसं तसा हा ग्लोब वरती येईल. त्याच्यामुळे हा फ्लो पाथ वाढणार आहे आणि अमाऊंट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ एअर इट विल बी इन्क्रीजिंग. Same principle it will be used in case of gate wall. This will be the gate. This will be the seat for the gate. Right? हा स्क्रू टाईट किंवा लूज करून आपण ह्या स्क्रूची मुवमेंट अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड करू. जेव्हा हा गेट वॉल डाऊनवर्ड मूव्ह होईल
हा स्पिंडल म्हणू आपण गेट वॉलचा. हा डाउनवर्ड मूव्ह होईल तेव्हा हा फ्लो पॅसेज कमी होणार आहे आणि जेव्हा हा वरती जाईल तेव्हा हा फ्लो पॅसेज वाढणार आहे. मीन्स बाय टाइटनिंग द स्क्रू वी कॅन मूव्ह द गेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच विल कॉज less passage for the flowing of the air. So mass flow rate of air it will be decreases as we losing the screw, and because of that this gate it will be moved in upward direction. It will increases the passage for the flowing of the air. So mass flow rate of air it will be increases. So these are the certain kinds of the flow control valve. Variable flow control valve, right? It will be symbolically shown by this diagram, right? This is the adjustable knob. This will be needle valve. As we are tightening and loosening this knob, accordingly this needle valve it will be moving forward and backward. So it will be restricting the flow passage from inlet to outlet. Draw this diagram, variable flow control valve, this diagram, and it will be symbolically shown by this. Is it over?
Is it over? These are the application of flow control valve. We may, as if instead of oil, air is to be passing over here. जेवढं ओपनिंग जास्त आहे तेवढी जास्त क्वांटिटीची एअर या सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मध्ये जाईल, ऍक्च्युएटर मध्ये जाईल. जेवढं ओपनिंग कमी तेवढी लेस डिस्चार्ज इट विल बी सप्लाय टू द सिलेंडर. Now next is the pressure temperature compensated flow control valve. Here नॉन कॉम्पेन्सेटेड पाहिला आपण, त्याच्यानंतर हा प्रेशर कॉम्पेन्सेटेड वॉल आहे. हा फ्लो कंट्रोल, हा निडल वॉल आहे. आणि हा थर्मल सेन्सिटिव्ह और थर्मल कंट्रोल वॉल आहे, टेम्परेचर कंट्रोल वॉल आहे. हा वन स्पूल, हा सेकंड स्पूल. आर गेटिंग दिस? इकडून एअर येईल, राईट. हा ऍडजस्टेबल फ्लो पाथ तयार करतो, ऍडजस्टेबल वॉल आहे. आपल्याला काय पाहिजे, प्रेशर मध्ये जरी व्हेरिएशन आलं तरी देखील इथून बाहेर पडणारा फ्लो हा कॉन्स्टंट फ्लोचा पाहिजे. कॉन्स्टंट फ्लो मिळवण्यासाठी आपण प्रेशर आणि टेम्परेचरचं कॉम्पेन्सेशन करणार. So this is the wall, it will be utilized to compensate the pressure and temperature in order to get the constant flow rate of the air. Here, this is the symbol for this arrangement. It will show the variable flow control wall, right? We can vary the flow, right? We can vary the flow by losing or tightening this knob. हा स्क्रू तुम्ही रोटेट करून, हा निडल वॉल मूव्ह करून तुम्ही मास फ्लो रेट एअरचा व्हॅरी करू शकता. समजा आता हा स्क्रू टाईट केला आणि इथला मास फ्लो पर सेकंद घेतला, हा कॉन्स्टंट झाला, बरोबर का? आता इकडून आपली एअर येते, हे एअरचं प्रेशर आपण कॉम्पेन्सेट करायला पाहिजे. सुरुवातीला 10 बार प्रेशर आहे एअरचा आणि 30 मीटर क्यूब सेकंद एवढी मास फ्लो रेट बाहेर पडतोय. टेम्परेचरचा जरी इफेक्ट झाला तरी मिळणारी एअर 30 मीटर क्यूब पर सेकंद एवढ्या मास फ्लो रेटची येणं गरजेचे. फॉर दॅट पर्पज वी आर कॅरीड आउट द प्रेशर कॉम्पेन्सेशन ॲज वेल ॲज टेम्परेचर कॉम्पेन्सेशन. आता 10 बारच्या ऐवजी 15 बार एअर इकडे आली, ही एअर इथून आत येणार आहे, राईट. आणि हा स्पूल आहे, हा स्पूल याची मुवमेंट याच्या अक्रॉस जे काही प्रेशर बिल्टअप राहणार आहे, म्हणजे या फ्लो कंट्रोल वॉलच्या एक्झिटचं प्रेशर आणि आत येणाऱ्या इनलेटच्या एअरचं प्रेशर, ह्या दोन्हीचा डिफरन्स ह्याच्यावरती ह्या स्पूलची मुवमेंट अवलंबून असणार आहे. आणि हा जेणेकरून हा प्रेशर डिफरन्स जेव्हा कॉमन येईल तेव्हा तेवढ्या कॉन्स्टंट प्रेशरची एअर की तुम्ही त्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून पास करू शकता. मीन्स by considering the difference in pressure at the outlet of the wall and at the inlet of the wall, by sensing that pressure and taking its difference, and we are
maintaining that difference between the outlet and inlet of this wall, or outlet and inlet of this pool, that difference we have to maintain constant. As we are maintaining the constant pressure difference, no doubt the amount of air it will be flowing, it will be flow with a constant mass flow rate. If that air now it is passing through this temperature compensation wall, आता एअरचं टेम्परेचर वाढले काय होणार आहे, त्याची डेन्सिटी वाढणार आहे, बरोबर का? म्हणजे जेवढी डेन्सिटी वाढेल तेवढा मास फ्लो रेट तुमचा हळूहळू वाढत जाणार आहे. त्यासाठी इथं एक थर्मल एलिमेंट असा आहे की जो ह्या एअरचं टेम्परेचर सेन्स करतो आणि अकॉर्डिंगली हा एक्सपांड होतो. आणि ह्या जेवढ्या प्रमाणात एक्सपांड होईल, जसा तो एक्सपांड होईल तसा हा फ्लो पॅसेज कमी होणार, त्याच्यामुळे मास फ्लो रेट हळूहळू कमी होणार. म्हणजे टेम्परेचर वाढले की डेन्सिटी वाढली की मास फ्लो रेट वाढेल, त्याच्यामुळे हा थर्मल एक्सपांड होईल, हा मेटॅलिक रॉड, आणि तो हा फ्लो पाथ कमी करेल, राईट. आणि त्याच्यामुळे बाहेर पडणारी जी एअर आहे तिचा देखील मास फ्लो रेट कमी होईल. मीन्स we can control the mass flow rate by compensation of pressure by using this spool arrangement, and by compensation of temperature by using this metallic rod arrangement we can control the mass flow rate of air. So this is the diagram for the pressure temperature compensated flow control valve used in a pneumatic system. And this is the symbol. The central part it will be shows variable control valve, right? This is the flow control valve. This curvature it will show the flow control valve. This arrow it will be shows the flow control valve which is having a variation, so it will be variable flow control valve. This arrow on a left hand side with the pointer on upward direction, it will show the pressure compensation. And this symbol like a thermometer, right, on the right hand side of this wall, it will be shows the thermal or temperature compensation. So this is the symbol which will represent pressure temperature compensated flow control valve. Here we see pressure sensitive spool. This dumbbell shape it will be shows the spool, आणि ह्याच्या अक्रॉस जो काही प्रेशर आहे त्याचा डिफरन्स हा कॉन्स्टंट आला की कॉन्स्टंट मास फ्लो रेट पुढे पाठवेल. त्या एअरची जर हवा जास्त गरम असेल तर काय होणार आहे, एअरची डेन्सिटी वाढेल निश्चितच, त्याच्यामुळे मास फ्लो रेट वाढेल. आणि एअर गरम असेल तर त्याच्यामुळे हा इथला मेटॅलिक एलिमेंट तो त्या एअर मधील हीट ऍब्सॉर्ब करेल, ज्याच्यामुळे तो एक्सपांड होईल. एक्सपांड झाला की हा फ्लो पॅसेज आहे हा कमी होईल, त्याच्यामुळे मास फ्लो रेट कंट्रोल केला जाईल. This is all about the pressure temperature compensated flow control valve used in a pneumatic system. Draw the diagram neatly with its symbol. Anybody have problem regarding this pressure temperature compensated flow control valve? Please ask. Otherwise draw the diagram.
इज इट ओव्हर? झालंय का? Is it over? Hello? Okay. Yes, sir. Now last type of the wall, that is a time delay wall. It will be used in a time delay circuit. Such kind of the wall is used when the time based sequencing is to be required. केव्हा वापरतो? जेव्हा टाइम बेस्ड सिक्वेन्सिंग ऑपरेशन, एखादं ऑपरेशन कम्प्लीट होत आहे त्याच्यानंतर ठराविक टायमिंग पाहिजे दुसरं ऑपरेशन इनिशिएट व्हायला आणि सिक्वेन्शियली पुढचं ऑपरेशन चालू व्हायला काही वेळ लागतो, वेळ पाहिजे असतो, त्यावेळेस आपण हा टाइम डिले वॉल यूज करतो. दिस टाइम डिले वॉल, pneumatic time delay wall, it is used when the time based sequencing is to be required. If you are observing its construction, it will be look like as a 3x2, right? 3x2 direction control wall, spool type. See here, this is the spool 3x2 because it is having a 3 port, 1 2 3 port आहेत आणि ही स्पूल थोडासा पुढे गेला तर हे एक तर P2L कनेक्ट करेल किंवा EL to R कनेक्ट करेल, राईट? ठीक, तिथं पहा P2L ला जाईल किंवा EL कडून ते R कडे येईल, म्हणजे 3 पोर्ट आणि 2 पोझिशन्स आहेत. If you are observing its construction, it is a 3x2 spool type wall, right? Also, it is provided with the inbuilt air reservoir and inbuilt non-return wall, and it is provided with a needle wall, right? A time delay wall, it will be combination of 3x2 spool wall, 3x2 spool wall. It is a spring return. So here we are observing this symbol of the spring, right? Also, it is having a reservoir, inbuilt reservoir. See, this is the reservoir. Also, it is having a non-return wall. This is a non-return wall. We can allow the flow in this direction, but reverse direction flow, it will be blocked. And this is the needle wall. This is the needle wall. Just we have seen the needle wall. That is the flow control wall. This is the flow control wall. Needle type flow control wall. Variable flow control wall.
The type of that variable flow control wall, that is a needle wall. Means by adjusting this needle wall, we can adjust the mass flow rate of the air, right? Whenever an impact or impulse is to be applied at port Z, where is Z port? Here. When an impact or impulse of a pressurized air, it will be applied over here. The wall, it will be actuated. The air, it will be first passing through the needle control wall, which control the. After that air, it will be passing to the wall spool. Where is spool? This. And before passing to this spool, it first fulfill the air reservoir, right? The spool which is actuated after the air reservoir is completely filled, and pressure is to be built up in a air reservoir. So this time difference between impulse application at Z, the difference between the time, first कुठला इथं impulse generate करतोय आपण, impulse generated at port Z, and the actual spool actuation, म्हणजे हा जो spool आहे हा पुढं माग होणे, actuation होणे, इथला जो time आहे, right? It is called as a delay, and this delay is adjusted by using the spring or by using the we may call needle wall, not spring, by using the movement of this needle wall. So that the wall, such kind of the wall, it will be applicable where time-based sequencing operation is to be important. म्हणजे जेव्हा टाइम बेस्ड सिक्वेन्सिंग ऑपरेशनची गरज असेल अशा वेळेस आपण टाइम डिले वॉल यूज करायचा. म्हणजे ही कुठं उपयोगी पडतं तुम्हाला? मेनली सम ऑफ द इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन सच एज क्लॅम्पिंग, indexing, and certain kind of the feed motions where we require the time delay wall. Time delay wall समजते का पहा? टाइम डिले वॉल मध्ये काय, इथून जेव्हा इम्पल्स इम्पॅक्ट करेल, बरोबर आहे का, इथलं टायमिंग, त्यानंतर हा स्पूल आपल्याला मूव्ह करायचा आहे काही ठराविक डिस्टन्स. मग हा याची ऍक्च्युअल मुवमेंट होण्यासाठी काय करावं लागतं, इथं सर्टन प्रेशर अप्लाय करावं लागतं. मग इथून आलेली एअरची इम्पल्स हा मास फ्लो रेट कंट्रोल करणार आहे, राईट? आणि नंतर ती एअर ह्या स्पूलला मूव्ह करायला पाहणार आहे ऍक्च्युअली, पण बिफोर ऍक्च्युएशन इट विल बी गेट स्टोअर्ड इन अ एअर रिझर्वायर. मग हा जेव्हा कम्प्लिटली फुलफिल होईल आणि प्रेशर जनरेट करेल त्यावेळेसच हा स्पूल, ह्या स्पूलची मुवमेंट होईल. म्हणजे हा जो टाइम डिले की इथून इम्पल्स किंवा इम्पॅक्ट ऑफ एअर, इम्पल्स ऑफ एअर इट विल बी पासिंग थ्रू जेड पोर्ट. इथून एअर पास करतोय आपण सडनली इम्पॅक्ट एअर सर्टन मास फ्लो रेटची, त्याच्यामुळे हा स्पूल आपल्याला हलवायचा आहे, मूव्ह करायचा आहे. पण त्याच्यामध्ये काहीतरी ठराविक टाइम डिले असावा म्हणून हा एअर रिझर्वायर आपण मध्ये ठेवला. म्हणजे ह्याचा हलण्याचं टायमिंग आणि अप्लाय केलेला इम्पल्स फोर्स ऑफ द एअर ह्याच्यातला जो काही टाइम डिफरन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण, टाइम डिले. म्हणजे एखादं ऑपरेशन कम्प्लीट झालं त्यानंतर दुसरं ऑपरेशन इनिशिएट होईपर्यंत जो काही पार्ट मधला राहणार आहे वेळ आहे, राईट, तो वेळ रिझर्व करायचं काम हा टाइम डिले वॉल करतो. दिस इज द construction details of the time delay wall, and this is the symbol of the time delay wall. You draw this diagram, construction diagram and symbol. Meanwhile, A division student write their roll numbers. A division student write their roll numbers. Now B division student
write their roll number. I think A and B division students both are write their roll number in chat box. Now complete this diagram, construction diagram and symbol of the time delay wall. This is the last wall, last type of the control wall from the pneumatic, so that our fifth chapter is over, right? Fifth chapter is over. From next lecture, we may start the last chapter, that is the pneumatic circuits. The diagram is over. Yes, sir. Okay, then we will stop over here. I think next lecture timing is there on 2:30. So we will stop over here. Up till now, 5 chapters are completed. Thank you. From next lecture, we are starting the last chapter, that is the pneumatic circuit. We will stop over here.